Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes. Yes, sir. Yeah, thanks. So yesterday I have explained you how to take the thread dump, how to take the heap dump, how to analyze those. Okay, HTML report, how we can analyze, and all we have been discussed, and also we have seen what is JVM, what is GC. Okay, so what is the functionality of GC, what JVM it will do. So ఇవన్నీ మనం నిన్న చూసాం. So today I will tell you how you can analyze the GC dumps. Okay, see, in the real time you lost the network. Hello, I'm audible now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so seconds are 10, no? The power is gone here, so my Wi-Fi got disconnected. Okay, fine. So yeah, so yesterday we have seen how to take the thread dump, how to take the heap dump, how to analyze the thread dumps and all. And also we have seen what is GC, what is JVM, so what is the functionality of those. So those things and all we have seen yesterday. See, real time, so in some scenarios we do not get a chance to take the thread dump, heap dump, GC dumps and all. What we need to do? So we need to ask the DevOps team to take the thread dump, heap dump, GC dumps and ask them to share those with you. Okay. So why? Because we do not get a chance to access the servers and all. సో డ్యూ టు ఇష్యూస్ ఏం చేస్తారు, కొందరికి మాత్రమే మీకు యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారు, అందరికీ యాక్సెస్ ఇయ్యరు సర్వర్కి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ద టీమ్. రాజా ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, సో అందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వరు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో DevOps టీమ్, ఎస్ దే హ్యావ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ ఆల్ ద సర్వర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ and ask them, so I need the thread dump, heap dump, okay, GC dumps, please share those details అని వాళ్ళకి పింగ్ చేయండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దే విల్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, హీప్ డంప్ అండ్ GC dumps అండ్ దే విల్ షేర్ విత్ యూ. ఓకే, వాళ్ళు షేర్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ జనరేట్ HTML report and you can analyze those. So now I will tell you how we can analyze the GC dumps. Okay, so GC dumps can be analyzed in a tool called GC Easy. Okay, so GCEasy.io, that is the tool, so where you can analyze your GC logs and all. Okay, so let me launch GCEasy.io. Okay, so this is the online tool, so which we can use to analyze GC logs and all. Okay, so I cannot show you here how you can take the GC dumps and all. Okay, I do not have a chance to take the GC dumps and all. In real time, so GC dumps and all can be taken care by our DevOps team and they will share the details like this. Okay, so they will share one file like this, gc.txt file they will share you. సార్ కనిపించట్లేదు సార్. Oh, okay, I'm not sharing. Let me share again. I'm sharing my screen. Okay, now able to see? ఎస్ సార్. Yeah. So gceasy.com, so this is the place where you can analyze your GC logs and all. Okay, so ask your DevOps teams to provide the GC logs. Okay, so they will share the GC logs like this. So which extension is .txt, extension enti .txt అని ఉంటుంది. So they will share the GC logs with you.
Okay, so what you can do, so you just upload this particular document so in the gceasy.com. Okay, gceasy.com లో మనం ఏం చేయాలి, you need to upload the document. So I am uploading over here. Okay, so just click on the analyze. So what I am doing here, I am analyzing my GC logs related to my application. I will share these logs with you, okay, in WhatsApp group. You can download that log and you can generate GC report in your mission. Okay. See, GC intelligence report. Okay, and the name of the file, whatever the name of the file I have been file I have been uploaded, so that name you can see over here, GC transaction services new4.txt. The same name you can see here, GC transaction services new4.txt. Okay, మీరు ఏ ఫైల్ అయితే మీరు అప్లోడ్ చేస్తారో సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది మీకు. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ డ్యూరేషన్. సో జీసీ ఎంతసేపు రన్ అయింది ఇక్కడ యూ కెన్ సీ 9 సెకండ్ 572 మిల్లీ సెకండ్స్, 9 సెకండ్స్ రన్ అయింది. త్రూ అవుట్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ జీసీ ఎంతసేపు రన్ అయింది, ఓన్లీ 9 సెకండ్స్ ఇట్ ర్యాన్. Okay, if you want to download your GC report, yes, you can download by clicking on this download option. Okay, so come to the down, here you can see JVM memory size. So yesterday I told you, so we do have 3 generations, younger generation, old generation, permanent generation. So there are 3 generations we have. Yesterday I have been explained you. So that information you can see here in the table. See, younger generation, how much memory you have been allocated. 512 MB memory I have been allocated. So out of that 512 MB, what is the peak usage? Peak means maximum usage. Maximum enta vadukunindi, 500 MB vadukunindi. Coming to old generation also, you have allocated 512 MB. Out of that, you can see only the peak usage is 39.3 MB. మీరు 512 MB అసైన్ చేశారు దానికి, కానీ యూజ్ చేసుకునేది మాత్రం 39.3 MB. ఓకే, యంగర్ జనరేషన్కి మాత్రమే 500 MB ఎందుకు ఉంది? వై నాట్ ఫర్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్? యంగర్ జనరేషన్కి ఎందుకు ఎక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అసైనింగ్ ద మెమరీ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ద మెమరీ విల్ బి అలొకేటెడ్ ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్కి అయినా మెమరీ ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి అలొకేట్ చేస్తారు, ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్. So therefore the utilization is very high for that younger generation. Okay, so total you can see 512 1 GB you can see here, and the peak usage also you can see 500 plus 39.3 something, you can see like 521.3 MB is the peak usage. The same thing you can see here in the tabular format. Okay, tabular format lo meer chudochu ikkada 2 different colors, allocated memory anta, peak usage anta. Okay, colors meer chudochu ikkada. Okay, let me click on this. Okay, see, I have enabled only old generation now. So old generation యొక్క peak allocated memory anta 512 MB. You can see allocation is 512 MB. What is the peak usage? 39.3. You can see 39.3 is the peak usage. Okay, if I click on the younger generation and click on the old generation now, younger generation you can see allocated is 512 MB. Allocated 512 MB. What is the peak usage? 500 MB. Peak usage is 500 MB. You can see the same whatever you are seeing in the tabular format, you can see that in the graphical format over here in the graph. Okay, so key performance indicators. Yesterday I told you, so GC always it will run for the shorter durations. Okay, so eppudu shorter duration ke run avutundi, like 20 millisecond, 30 millisecond, like that. So each and every time, so GC it will run for the shorter durations only. Here in the graph you can see how many number of times GC ran. Okay, ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది, దాని పర్సంటేజ్ అంతా. ఓకే, ఏ టైం తీసుకొని రన్ అయింది. యూ కెన్ సీ 0 to 10 milliseconds. సో GC రన్ అయిన వాటిల్లో, సో 0 to 10 milliseconds 50% ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఓకే, సపోజ్ GC ఒక 100 సార్లు రన్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, 50 times 0 to 10 milliseconds లోపలనే రన్ అయింది. మిల్లీ సెకండ్ అంటే 10 milliseconds అంటే మీరు కంటి రెప్పని క్లోజ్ చేసే లోపలనే 10 milliseconds ఎప్పుడో అయిపోతుంది. ఓకే, ఈవెన్ టు క్లోజ్ అండ్ టు ఓపెన్ యువర్ ఐ. ఓకే, సో మనం కంటి రెప్పని క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసే లోపలనే 1 second అవుతుంది. 1 second కూడా అయిపోవచ్చు. ఓకే, అలాంటిది
మిల్లీ సెకండ్ అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇంకా. సో 1 సెకండ్ ఈక్వల్ టు 1000 మిల్లీ సెకండ్స్. ఒక సెకండ్కి 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటాయి. సో 10 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే నువ్వు కంటి రెప్పని క్లోజ్ చేసే లోపలనే ఎప్పుడో అయిపోతుంది. అంత ఫాస్ట్గా జీసీ అనేది రన్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్ మనకి వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఓకే, 10 to 20 మిల్లీ సెకండ్స్ 27% సార్లు రన్ అయింది. 20 to 30 మిల్లీ సెకండ్స్ చూడండి 22% రన్ అయింది. 22% ఉంది. అంటే మ్యాక్సిమం జీసీ టేకెన్ ఎంత టైం తీసుకునింది? లెస్ దాన్ 30 మిల్లీ సెకండ్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మినిమం జీసీ టైం, యావరేజ్ జీసీ టైం యూ కెన్ సీ 14.5 మిల్లీ సెకండ్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం జీసీ పాస్ టైం యూ కెన్ సీ 30 మిల్లీ సెకండ్స్. సో మ్యాక్సిమమే 30 మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంది. సో దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ ఫ్రమ్ ద జీసీ ఎండ్. జీసీ ఎండ్ ఇష్యూ లేదని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, లెట్ us assume జీసీ పాస్ టైం ఇట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ లైక్ 300 మిల్లీ సెకండ్స్. 30 మిల్లీ సెకండ్స్ కంటే మనకి 300 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 0.3 సెకండ్స్, 0.3 సెకండ్స్ యువర్ జీసీ ఈజ్ పాసింగ్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో ఇటు అటుగా కొంచెం మనకి సో హాఫ్ సెకండ్ పాస్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. మీ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నిటికీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో దేర్ ఫోర్ జీసీ పాస్ టైమ్స్, జీసీ టైమ్స్ షుడ్ బీ ఆల్వేస్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 50 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, 50 మిల్లీ సెకండ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఓకే, యూ కెన్ రైజ్ వన్ డిఫెక్ట్ ఆన్ దట్. సో జీసీ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు క్లియర్ ద డేటా అండ్ ఆల్. అలాగా మీరు చెప్పొచ్చు. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్ హియర్. ఓకే, 0 to 10. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ జీసీస్ ఎన్నిసార్లు పర్ఫామ్ చేసింది? 11 టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేసింది. పర్సంటేజ్ అంతా 50%. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ 50%. ఓకే, 10 to 20 6 టైమ్స్ జీసీ రన్ అయింది. ఎంత పర్సంటేజ్? 27.27%. 10 to 20 యూ కెన్ సీ 27.27%. 20 to 30 5 టైమ్స్ రన్ అయింది అండ్ ద పర్సంటేజ్ ఈజ్ 22.73. 22.73. The same thing you can see in the tabular format and graphical format. So this is important, interactive graph. Okay, how you will come to know? So GC నాకి వర్క్ అయిందా లేదా అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో జీసీ వర్క్ అయితే ఏమవుతుంది? మెమొరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో జీసీ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? జీసీ ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో జీసీ అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద మెమొరీ. మెమరీ రిలీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద జేవిఎం. సో జేవిఎం మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? జేవిఎంలో మెమొరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే జీసీ రన్ అయితే మెమొరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ విల్ షో యూ. హీప్ బిఫోర్ జీసీ, క్లిక్ ఆన్ ద హీప్ బిఫోర్ జీసీ. సో మనకు జీసీ రన్ అవ్వకముందు చూడండి ఇక్కడ మెమొరీ ఎంత ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ 500 MB. ఓకే, హీప్ సైజ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఆన్ y axis you can see heap size 500 MB. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సో 521 MB. ఓకే, ఎప్పుడు జీసీ రన్ అవ్వకముందు. జీసీ రన్ అయిన తర్వాత ఎంత ఉంది? క్లిక్ ఆన్ ద హీప్ ఆఫ్టర్ జీసీ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద హీప్ ఆఫ్టర్ జీసీ యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఈస్ ఓన్లీ 50 MB, అరౌండ్ 54 MB. ఓకే, సో ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 450 MB ఈజ్ క్లియర్డ్ బై యువర్ జీసీ. 450 MB. ఓకే, సో సైజ్ని ఏమైంది? మీకు ట్రంకేట్ చేసి ఓకే డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసి మీకు ఇచ్చింది. సో జీసీ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? జీసీ క్లియరింగ్ యువర్ డెస్ట్రాయింగ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీఅలొకేటింగ్ ద మెమరీ టు ద జేవిఎం. దాన్ని బట్టి హీప్ సైజ్ అనేది మనకు పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై సో వెదర్ యువర్ జీసీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. బిఫోర్ జీసీ ఎంత ఉంది? 500 and సంథింగ్ ఉంది. జీసీ రన్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ 50 యూసేజ్ ఉంది. అంటే అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ 450 MB డేటా తీసుకునింది. అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేసింది కాబట్టి మెమరీ అనేది రిలీజ్ అయిపోయింది. మెమరీ మళ్ళీ జేవిఎంలో ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ నౌ యూ కెన్ సీ ద యూటిలైజేషన్ ఈస్ ఓన్లీ 50 MB. ఓకే, దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై బై సీయింగ్ దిస్ హీప్ ఆఫ్టర్ జీసీ, హీప్ బిఫోర్ జీసీ. And GC duration, click on the GC duration, you can see the dots and all. So these dots and all, ఎక్కడెక్కడ GC రన్ అయింది. సో that dots it will identify. By seeing the dot you can identify. Okay, you can see
ఈ డాట్ దగ్గర ఏ ప్రాసెస్ జరిగింది, యంగర్ జనరేషన్ జరిగింది. యూ కెన్ సి మీకు జీసీ ఎక్కడ రన్ అయింది, యంగర్ జనరేషన్లో రన్ అయింది, మైనర్ జీసీ రన్ అయింది. ఎంతసేపు తీసుకునింది డ్యూరేషన్, యూ కెన్ సి 10 మిల్లీ సెకండ్స్ ఓవర్ హియర్. మీకు బాక్స్ వస్తూ ఉంది, నేను మూవ్ చేస్తూ ఉంటే బాక్స్ మూవ్ అవుతుంది, ఆ బాక్స్లో చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, ఎక్కడ జీసీ రన్ అయింది, యంగర్ జనరేషన్లో జరిగిందా, ఓల్డ్ జనరేషన్లో జరిగిందా, ఎక్కడ రన్ అయింది, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు రన్. ఓకే, డ్యూరేషన్ యూ కెన్ సి 20 మిల్లీ సెకండ్స్ యూ కెన్ సి ఓవర్ దేర్. ఏ టైంలో రన్ అయింది. ఓకే, సో 6:20 PM. Okay, you can see the time as well, 6:20 PM. So that GC ran and it will destroy the objects. So like that, if you move your cursor to point, so you can see so the details of the GC. ఎప్పుడు GC రన్ అయింది, ఎక్కడ రన్ అయింది, so those details and all you can see here, GC durations. Click on the GC past durations. The same chart you can see, there is no changes in it and all. Okay, సో జీసీ ఎక్కడ పాస్ అయిందో అక్కడ జీసీ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దోస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ స్టాటిస్టిక్స్. జీసీ ఎక్కడెక్కడ రన్ అయింది, ఎంతసేపు పాస్ అయింది. ఓకే, సో జీసీ ఎక్కడ రన్ అయితే అక్కడ పాస్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో రీక్లైమ్డ్ బైట్స్, హౌ మచ్ డేటా యూ హ్యావ్ బీన్ రీక్లైమ్డ్. సో దట్ డేటా యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ద యంగర్ జనరేషన్, క్లిక్ ఆన్ ద యంగ్ జనరేషన్. సో హీప్ ఎంత అసైన్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, మీ మెమరీ, హీప్ మెమరీ ఎంత అసైన్ చేస్తున్నారు, బిఫోర్ జీసీ ఎంత ఉంది, ఆఫ్టర్ జీసీ ఎంత ఉంది. సో దట్ డేటా యూ కెన్ సీ హియర్. యూ కెన్ సీ బాటమ్ అల్లకేటెడ్ స్పేస్, బిఫోర్ జీసీ, ఆఫ్టర్ జీసీ. యూ కెన్ సీ 3 things over here. Click on the allocated GC. If you click on allocated GC, you can see 500 MB is allocated. Okay, 500 MB is allocated to younger generation. Click on the before GC. GC రావకముందు, జీసీ రన్ అవ్వకముందు ఎంత డీటెయిల్స్ ఉంది, ఎంత ఉంది. యూ కెన్ సీ జీసీ రన్ అవ్వకముందు కన్జంప్షన్ ఈజ్ వెరీ హై. యూ కెన్ సీ అరౌండ్ 500 ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్, యూటిలైజ్ చేసుకునింది. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ఆఫ్టర్ జీసీ. నౌ click on the after GC. One graph is here. See, after GC it is showing like less than 100. If you want, I will toggle these two. Okay, ఇది చూడండి. ఆఫ్టర్ జీసీ మెమరీ అంతా 40 MB కన్నా తక్కువే ఉంది. సో బిఫోర్ జీసీ ఎంత ఉంది, దెర్ ఈస్ 500 MB యూటిలైజేషన్. ఓకే, సో జీసీ రన్ అయింది. జీసీ రన్ అయినప్పుడు మెమరీ ఏం చేసింది, మెమరీ డీఅలకేట్ చేసింది, మెమరీ దాని నుంచి రిలీజ్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి. నౌ ద మెమరీ ఈస్ అగైన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద యంగర్ జనరేషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు యూటిలైజేషన్ 40 MB ఉంది. ఇంతకుముందు యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది, 500 MB ఉంది. That you need to find out here. So in the younger generation chart, you can identify like how much data has been allocated to younger generation. So before GC, how much peak data will be there, and after GC, how much utilization will be there. Okay, so those the information and all we can see over here by clicking on this younger generation. Like the similar way, click on the old generation and see. Okay, old generation lo enta allocate chestunaru, what is the before GC, what is the memory for after GC, those details and all you can see. Click on the allocated space, you can see this is how you have been allocated. Okay, so click on the before GC. See, before GC you can see maximum of 32 MB something you can see over here, not 32 MB, so around 40 MB you can see. Click on the after GC. So check this one, see only 18 MB you can see, less than 18 MB. Before GC you can see utilization it is reaching to like 40. Okay, so after GC you can see maximum, before GC and toggle, after GC you can see maximum less than 80, less than 18. Okay, so ilag meeku you can identify before GC ఎంత ఉంది, after GC ఎంత ఉంది. So those details and all you can see here. Okay, so here this A and P is allocation promotion. So this is nothing is there in it, you can ignore it. Okay, so tenuring summary. Yeah, so yesterday we have seen like the survivor spaces and all. Survivor spaces lo data మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. This is also not important. So from the interactive graph, heap after GC, heap before GC, GC duration, GC past time, younger generation, old generation. So these buttons are very important. So you need to look into these each and every button. Okay, so whenever you have been generated the GC logs and all, so you need to look into so these many buttons and all. Okay, remaining and all not required.
So next you can see G1 collection. So yesterday I told you about the phases of GC. Okay, so phases are methods or what we call the algorithms or GC types. Okay, so serial, parallel, okay, mark and sweep, G1 GC. See, I am using G1 GC here. So that is present over here in the GC logs. నువ్వు ఏ జీసీ వాడుతున్నావు సో అది మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ద గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ సీ లైక్ కాన్కరెంట్ మార్క్, రీమార్క్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో G1 పాస్ టైం ఎప్పుడు పాస్ అయింది అనేది చూడొచ్చు. సో అది కూడా అవసరం లేదు. హియర్ యూ కెన్ సీ జీసీ ఎంతసేపు రన్ అయింది, దాని యావరేజ్ టైం ఎంత, ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత, మ్యాక్సిమం టైం ఎంత. So these things you need to identify from here. Okay, so whenever you have seen that maximum time would be like 300 milliseconds like that and all, so then you can raise one defect on this. So this is, you can see only 30 milliseconds you can see here maximum time. So now, so there is no issue from the GC and you can ignore it. Okay, so object stats. So to perform the GC operations also few of the objects will be created. So వాటికి ఎంత మెమరీ అసైన్ చేస్తున్నది, ఎంత మెమరీ, ఓకే, సో యావరేజ్ మెమరీ ఎంత, సో ఆ డీటెయిల్స్ మీరు చూడవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మెమరీ లీక్. ఓకే, సో మెమరీ లీక్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో. సో మెమరీ లీక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిచ్యుయేషన్, ఓకే, సో వేర్ యువర్ జీసీ ఈజ్ అనేబుల్ టు కిల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ టు బికాస్ ఆఫ్ దట్, దానివల్ల ఏమవుతుంది. సో యువర్ యాక్చువల్లీ, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ యూజబుల్, ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్తాను. సో మీ ఆబ్జెక్టు యూజబుల్ అవుతుంది అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం ఉండదు. అది రీయూజ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది రీయూజ్ అవ్వట్లేదు, సో దెన్ సో జీసీ ఐడెంటిఫై చేయాలి దాన్ని, జీసీ కిల్ చేయాలి దాన్ని. ఓకే, సో ఇలా జీసీ ఐడెంటిఫై చేయలేకుంది ఏమవుతుంది, సో జీసీ ఐడెంటిఫై చేయలేకుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కీప్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటి క్రియేట్ అవుతానే ఉంటాయి, మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, బట్ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మనకి ఏమీ యూజ్ లేదు. సో దేర్ ఫోర్ టూ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి దేర్, ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోతాయి, మెమరీ కూడా ఎక్కువ అలొకేట్ చేసేస్తుంటుంది దానికి. తర్వాత మనం వేరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మనకి యూజ్ ఉండొచ్చు, బట్ అసైన్ చేసేదానికి మెమరీ ఉండదు. సో నౌ యూ కెన్ సీ దేర్ ఈజ్ ఎ మెమరీ లీక్. ఓకే, సో మెమరీ లీక్స్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యువర్ జీసీ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ లాంగర్ రెఫర్డ్ బై ద ప్రోగ్రామ్, okay, unable to kill that particular object. So at that moment, so too many objects will be created and too much memory will be allocated to that particular objects. Okay, after some time you can see there is no memory to allocate the newly generated objects. So you can see like out of memory errors, and also you can see the memory leakages as well at that moment. Okay, if you have identified any memory leakages and all, so that information you can see under this area, under this section. ఇక్కడ మెమరీ లీక్స్ అని ఉన్నాయి కదా, దీని కింద మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ మెమరీ లీక్ అవుతా ఉంది అని. ఓకే, అండ్ యా జీసీ పాస్ టైమ్. ఓకే, జీసీ పాస్ టైమ్ అండ్ ఆల్ ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌవ్, ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. జీసీ పాస్ టైమ్స్ కౌంట్, ఎన్నిసార్లు రన్ అయింది జీసీ, యావరేజ్ టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం టైం ఎంత, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. Okay, so tenuring summary, this is also not required. JVM arguments not required. Yeah, that's all. So this is about GC. Okay, so GC means so garbage collection. What it will do, it will identify the unwanted objects. Okay, it will identify the unwanted objects and it will destroy that particular object, and it will clear the memory, it will release the memory. So whatever it is released the memory, again that memory will be deallocated to your JVM. ఓకే, ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు, యూ కెన్ సీ ఇన్ ద మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వీ డూ హ్యావ్ 3 types. ఓకే, యంగర్ జనరేషన్, ఓల్డ్ జనరేషన్, పర్మనెంట్ జనరేషన్. సో యంగర్ జనరేషన్కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు, ఎంత యూజ్ చేసుకునింది, ఓల్డ్ జనరేషన్కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు, ఎంత యూజ్ చేసుకునింది. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ ఫార్మేట్ లైక్ దట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఏమేమి ఉంటాయి, సో ఆఫ్టర్ జీసీ ఎంత ఉంది, బిఫోర్ జీసీ ఎంత ఉంది, జీసీ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది. So each and every point you need to remember and you need to go through. So in the interview the people they will ask you. Okay, so what and all things will be there in the GC HTML report. You are telling that you have been analyzed the GC reports and all.
Okay, how you can generate the GC report and how you can analyze the GC HTML report. Can you please explain? అని అడుగుతారు వాళ్ళు. అప్పుడు యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ద సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ జీసీ మెమరీ సైజెస్, జేవిఎం మెమరీ సైజెస్, కీ మెట్రిక్స్, ఇంటరాక్టివ్ గ్రాఫ్, ఓకే, జీసీ టైం, ఓకే, మెమరీ లాసెస్, జీసీ పాస్ టైమ్స్. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాలి. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ జీసీ లాగ్స్ విత్ యూ, ఓకే, ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. You can download from there and you can generate the HTML report in the gceasy.com, okay, .io, okay. So you can generate HTML report like this and download this JTL, download this HTML report, okay, and see this ఎలా ఉంది, ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, this is important for you as well. Okay, so why? Because this is engineering level concepts. Okay, if you know the engineering level concepts as well, then it will becomes the add-on to you. That will become very big advantage to you. Okay, so tester ki ivanni avasaram ledu. Performance testing and performance engineering two will be there. Okay, performance testing ante only execution cheyadam, meer script prepare cheyadam, execute cheyadam, report icheyadam, that is enough. There the performance testing role is ended. But if it is a performance engineering role means, so each and every point you need to explore, like thread dump analysis, heap dump analysis, GC dump analysis, software tuning, okay, like that many things will be there. So whenever your experience is increasing like 5 years, 6 years, 7 years, at that moment you need to concentrate more on the engineering level. So 4 years guy, so this is more than enough. How to take the thread dump, heap dump, GC dump also more than enough. Okay, సో గుర్తు పెట్టుకోండి, చదువుకోండి, మీకు రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే చెప్పండి, మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు జంప్ ఆన్ టు దిస్ హౌ టు ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్, ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జెన్కిన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జెన్కిన్స్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద రిపోర్ట్ ప్రిపరేషన్. సో వై వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద జెన్కిన్స్? సో జెన్కిన్స్ ఎందుకు? జెన్కిన్స్ అసలు అవసరం ఉండదు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో వాడతారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో వాడరు. Okay, so but I will tell you, okay, Jenkins is the advanced tool, the people are referring to use Jenkins and all. Okay, so ఇది మనకే కాదు, this will be useful for the DevOps team, this will be useful for automation team, this will be useful for the performance testers. So many people they are using Jenkins, that is a common platform to all. ఎందుకు వాడాలి? So Jenkins can be used for continuous integration and continuous delivery purpose, CI/CD అంటాం. ఓకే, ఎందుకు అది? ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటున్నాం, ఎందుకు అది అంటే యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ ఎంటైర్ యువర్ ప్రాసెస్. మీరు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు, సో దట్ షుడ్ ఆటోమేట్. ఓకే, సో యూజింగ్ యువర్ Jenkins you can automate that process. Okay, so that I will tell you how you can automate and all. Okay, so Jenkins, this is the open source. Okay, you can download that in your machine and you can run your Jenkins in your machine and you can trigger anything. Okay, I'll tell you a few of the things over here. I do not want to concentrate much, so whatever is required, so I'll expose here. So this is the Jenkins. Okay, whenever you need to reach out to your DevOps team or you need to reach out to your manager or your dev team and ask them to provide the Jenkins details with you. Whenever you are working in a new project and all, you need to get the requirements, like మీరు Jenkins వాడాలి, సో జెన్కిన్స్కి సపరేట్గా యాక్సెస్ ఉంటుంది, URL వేరే ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ వేరే ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సి దిస్ ఈజ్ మై URL నౌ, లోకల్ హోస్ట్ :8080 is the default port number on which Jenkins it will run. Jenkins డిఫాల్ట్గా మనకు రన్ అయ్యే పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 8080. Okay, so this is the URL. So whenever you have been clicked on that URL, I have been launched the my Jenkins. You can see welcome to Jenkins. Okay, so enter your username and password and then click on the sign in. So whenever you have been clicked on the sign in, you will be redirected to your dashboard. Okay, so I have been redirected to my dashboard. See, this is my dashboard. Right side top corner you can see Madhu Reddy. So like the similar way in the real time also, instead of this Madhu Reddy name, so your name will be populated. Me name akkadiki vachesthundi. Okay, you can see Jenkins dashboard, you can see new item, people, build history, manage Jenkins, like that
many things you can see. Okay, so here what I'm going to do, so we are going to build a new job. మనం ఆటోమేట్ చేసేదానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఏ న్యూ జాబ్. సో టు క్రియేట్ ఏ న్యూ జాబ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, always you need to click on the new item. Here you can see new item, so just click on that new item. So if you click on the new item, so you will be redirected to this page, so where you can give your name and where you can select your method of the job and all. Okay, here I am giving the name like Safrape. Okay, so that is my application. Let us assume my application name is Safrape. I have given the name like Safrape here. Okay, underscore if you want to create like perf, you can give like perf. Perf means performance. Okay, Safrape underscore perf I have given. Okay, so then I am going to choose freestyle project. Okay, so choose freestyle project and click on OK. Click on the freestyle project and click on OK. Okay, so that's all. So now I have been given the name to my project, to my job. Okay, and I'm going to configure my project details and all. Okay, so ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ని నేను ఏం చేయాలి, కాన్ఫిగర్ చేయాలి, నా జాబ్ని నేను క్రియేట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ క్రియేట్, సో హియర్ వీ హ్యావ్, యూ కెన్ సీ 6 tabs we have. So using this 6 tab we can configure. సో ఇక్కడ ఉన్న 6 tabsలో few and all can be used by us and few and all can be used by the DevOps team based on their requirement. So you can use the tabs and all. So general tab, okay, general tab lo meer chudochu. If you want to write something over here as a description, you can write over here. Okay, so let us assume I am writing like, so this job is created, for performance environment. Okay, so for the build version like 1.2.3 or 1.3.4, like that. You can write any some junk information over here, which is if it is required. If not, you can ignore it, no problem. Okay, మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మీకు అర్థమయ్యేదానికి. ఓకే, మనకు అర్థమయ్యేదానికి ఎందుకు ఈ జాబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, సో యూ ఆర్ ద క్రియేటర్, యూ నో ద థింగ్స్, బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ దిస్ జాబ్, ఓకే, సో ద పీపుల్ హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్, దే కెన్ కమ్ అండ్ దే కెన్ సీ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఎవరికైతే మనకి యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి కదా, సో ఈ జాబ్ మీరు దేనికోసం ప్రిపేర్ చేశారు, ఏ బిల్డ్కి ప్రిపేర్ చేశారు అని, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్కి ప్రిపేర్ చేశారు అని. So that details I have given here. This job is created for the performance environment for the build version 1.3.1.34. So that I have been given here. If you want to give, you can give, or else you can ignore as well, no problem. Okay, so coming to source code management, leave this checkboxes and all, that is not required for us. Okay, source code management and all, if you want to pull something data, okay, so if you want to pull something data from either Git or Bitbucket or something else, at the time you can use source code management and all. Okay, so this source code management and all can be used by your DevOps team and all. Okay, so enduku ante, so whenever they are deploying their build, okay, dev team వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బిల్డ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు, సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం, డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ ఏ నాన్ టెక్నికల్ వర్డ్, డోంట్ యూజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఆల్, డిప్లాయ్మెంట్ వీ కెన్ సే. ఓకే, మన అప్లికేషన్ని మన సిస్టంలో అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటాం కదా, సో అలాగా, సో దే విల్ కాల్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నికల్ వర్డ్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో ద పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ, ద DevOps టీమ్, దే విల్ డిప్లాయ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో వైల్ డిప్లాయింగ్, సో ఆ కోడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటారు, దే కెన్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ద Bitbucket or they can fetch from the GitHub. So like that, they are having the too many like repository, from there they can fetch the code and all. So దానికి వాళ్ళు సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ కింద వాళ్ళు ఇవన్నీ వాడతారు. సో బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్, దట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ by who, so by the DevOps team and all. So for us, build is important. Okay, these 3 sections you can ignore it, no problem. So build is important for us. You can see build section. Under the build section you can see add build step. Okay, you just click on this drop down. If you click on the drop down, you can see here execute Windows batch command, execute shell, invoke ant, invoke grant, something you can see. Okay, so if you are using Windows mission, then choose execute Windows batch command. If you are using Linux mission, then choose execute shell.
My mission is a Windows mission, so I am selecting Windows batch command. Okay, so here we need to write the command. Malli command enter babu anuko. So whatever the command you have been used earlier to generate non-gmod command you have been used, right? So non-gmod command man vaadam kada. So ade command మనం ఇక్కడ రాస్తాం. Okay, how you can write the command and all, let me show you. Okay, so my jmeter is there here. So in E drive bin folder. Okay, so let me copy this path. So we need to copy the jmeter path and go to Jenkins and paste over here and slash jmeter space hyphen n hyphen t for the test plan, you know. So which is the test plan? Okay, the test plan. So that is there in the February batch. I am going with API testing. Okay, so right click on that one, or else simply what you can do, so click on the API testing and copy this path. Okay, click on the copy path and go to your Safrape here, and you can remove the double quotes. That is also one of the method to copy the JMX and all. Okay, give the space. Let me check whether that is API scripting is working fine or not. I'm not sure about it. Okay, so మనం ఏం చేయాలి, so after giving the jmx and all hyphen l, so give the jtl file location. So I am giving the same file, same path I am giving, control v, and I am giving like API testing dot jtl I have given. Okay, so that's all. Okay, so చూద్దాం మనం API టెస్టింగ్ అంటున్నాం కదా, స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వట్లేదా చెక్ చేద్దాం. Okay, 10 users I have given. Okay, so 10 users I have given, ramp up 1 second I have given, duration 60 seconds I have given. Okay, so now I am going to run the test from the Jenkins నుంచి రన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, కమాండ్ రాసేసామా? ఓకే, దెన్ సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ కమాండ్, సో జెన్కిన్స్లో మీరు రిపోర్ట్ ప్రిపరేషన్ అదంతా అవసరం లేదండి, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో టిల్ JTL దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ టెస్ట్. సో కమాండ్ రాసాం, తర్వాత ఏం చేయాలి? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యువర్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. సో దట్ రిపోర్ట్ వేర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్, you can see post build actions. You can see here post build actions. Under the post build actions you can see add post build action drop down. Click on the drop down. Here you can see publish performance test results report. So there is an option called publish performance test result report. You need to choose that one. So click on that one, that's all. Okay, so under that publish performance test result report you can see source data file. What is the source data file to generate this report? What is the source? JTL is the source. So here you have given the JTL path location path, so that you need to take and you need to paste over here. That's all. Don't change anything and all. Okay, so remaining and all not required. You just simply click on the save. That's all. Click on the save. Okay, so you have been created what a job successfully. Click on the dashboard and see so whether you have been created or not. You can see Safrape_perf. Okay, so this is the job which I have been created. Click on that job. Okay, so now this is the your project dashboard, Safrape project dashboard. So now how I can execute the test? నేను టెస్ట్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఇప్పుడు జస్ట్ కమాండ్ ఇచ్చేసాను, అయిపోయింది, సేవ్ చేయమన్నారు, సేవ్ చేశాను. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, left side you can see there is an option called build now. There is option called build now. Click on that build now, that's all. Okay, whenever you have been clicked on the build now, so the test will be started. So where I can see, you can see here pending finished waiting. Okay, you can see here, so the test is going here. Okay, click on it number 1. Okay, click on this number 1. Okay, so if you click on that number 1, build number 1, so you can see the logs and all over here. Let us see. Okay, so it is loading still. Back
back to the project. Okay, so yeah, you can see console output. Click on the console output. You can see మీరు నాన్ జిఏ మోడ్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ద సేమ్ స్టఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సి creating summarizer, creating tree successfully using, okay, starting the standalone test at the something you can see for each and every. Okay, so we have executed the test for 1 minute, right? So 1 minute you can see the test is executed for 1 minute. Okay, and last you can see finished success. Okay, so success and చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడండి, the statistics and all you can see here. ఓకే, మీరు నాన్ జిఏమోలో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో సేమ్ వే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఈ లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ లాగ్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఓవర్ హియర్. బిల్డ్ హిస్టరీ కింద మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి, మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు నాన్ జిఏ మోడ్లో మీ మిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, టెస్ట్ మీరు ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మీ మిషన్లో నాన్ జిఏ మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేశామనుకోండి, డేటా మొత్తం పోతుంది. ఓకే, మీరు ఇలాగా చూడలేరు కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, కన్సోల్ అవుట్పుట్ ఏ సమయంలో ఏం జరిగింది, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం చూడలేము. అదే జెన్కిన్లో అనుకోండి, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చి చూసుకోవచ్చు. సో దే కెన్ గో హియర్ అండర్ ద బిల్డ్ హిస్టరీ, దే కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ డ్రాప్ arrow, so down arrow, click on the console output. Okay, you can see the output over here. Okay, మీ console output అంతా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. Okay, so where I can see the report and all, click on the performance report. Okay, click on the performance report, you can see the graphs. Okay, and also you can see country list, you can see T02 state list, you can see samples, any samples వచ్చాయి, average response time, minimum response time, median, 90 percentile, maximum response time, HTTP status codes, error percentage, okay, average data in, okay, total data consumed. So these data and all you can see. ఎక్కడి నుంచి వచ్చే డేటా అంతా. Okay, here how many requests you have been executed, country list and state list. So those two have been executed here, and you can see the high level summary. మీరు HTML report generate చేస్తే HTML reportలో high level summary వస్తుంది మీకు. The same thing you can see here. Okay, this is the beauty of Jenkins. So that's why the people they are using Jenkins. Okay, so ఎవడైనా సరే యాక్సెస్ జెన్కిన్స్ ఉందంటే వాడు వచ్చి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఇన్ ద సమ్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, సమ్ లేబుల్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓకే యూ కెన్ సీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్, నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్, యావరేజ్, మీడియన్, 90 percentile, 95, minimum, maximum, error, throughput. So these details and all, whatever you are seeing here, the same details and all you can see here in the Jenkins. See, the data direct it will be captured and it is displaying over here. Okay, so my graphs kuda vastayi. So let me show you. Go back to the project. So run the build again. Malli test run cheyandi. Click on the build now. Again one more time I am running the test. You can see here the test is going. So click on this down arrow. Click on the console output. Okay, so you can see the output over here. See the statements it is printing. సో మీకు నాన్ జిఎంఓలో ఎలా వస్తాయో అలాగే వస్తాయి మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ. ఓకే, ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ 1 minute and it will క్లోజ్ ద టెస్ట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు ఓపెన్ ద JMeter అండ్ ఆల్. JMeterని మీరు ఓపెన్ చేసే పెట్టాలి, తర్వాత రన్ చేయాలని ఏం లేదు. యూ కెన్ క్లోజ్ ద JMeter. ఓకే, JMeter ఓపెన్ చేసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వీ షుడ్ గివ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద JMeter వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్. మీ మిషన్లో JMeter ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇవ్వాలి. Okay, the test is ended. Okay, so it is generated the report as well. Okay, go back to the project. Here you can see performance trend. Okay, click on the performance trend. You can see the graphs and all. Okay, see
response times graph, percentage of the error graph. Okay, click on the trend report. Okay, if you click on the trend report, you can see 90% response time, maximum, medium, minimum. ఈ హ్యాష్ 1 ఏంటి, హ్యాష్ 2 ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బిల్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, అప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఇది ఫస్ట్ కాలంలో ఉండేటి, ఫస్ట్ రోలో ఉండేటి. సెకండ్ టైం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్. సి మాన్యువల్లీ యూ నో నీడ్ టు కంపేర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. యువర్ జెన్కిన్స్ ఆటోమేటికల్లీ it is comparing the statistics and it is displaying the statistics over here. This is the beauty. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మీ టెస్ట్ రన్ చేశారనుకోండి 2 times, మనం ఏం చేయాలి, సో రిపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకోవాలా, క్యాప్చర్ చేసుకొని ఎక్సెల్లోకి వెళ్ళి ఎక్సెల్లో కంపేర్ చేయాలా, శాంపుల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది, మీడియన్ ఎంత వచ్చింది, ఫస్ట్ టెస్ట్కి ఎంత వచ్చింది, సెకండ్ టెస్ట్కి ఎంత వచ్చింది, అలాగ మనం మాన్యువల్లీ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ ఇన్ ద Jenkins, so Jenkins automatically it will compare the statistics and all. See, automatically it will compare the statistics. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే మళ్ళీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది మీకు. సి సాఫ్రా పేపర్ ఫ్రైడ్. సో క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్ యారో, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో మీరు లేదంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కూడా మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. హియర్ యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ బిల్డ్ నౌ ఆప్షన్. హియర్ ద థాట్ టెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ నౌ. సో వన్స్ ద థాట్ టెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్కి వెళ్ళి మీరు చూస్తే యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్. 3 టెస్ట్లకు సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి. ఓకే, బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్, యూ కెన్ సీ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇది ఇంకా పోతా ఉందా టెస్ట్? ఓకే, ఫైన్. సో వన్స్ దిస్ టెస్ట్ గాట్ కంప్లీటెడ్, వీ కెన్ సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ సీ దిస్ లాగ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టెస్ట్ లాగ్స్ కావాలి, యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద లాగ్స్. క్లిక్ ఆన్ ద కన్సోల్ అవుట్పుట్, యూ కెన్ సీ ద లాగ్. అలాగే సెకండ్ దాన్ని చూడొచ్చు, అలాగే థర్డ్ దాన్ని చూడొచ్చు. లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిల్డ్స్ లాగ్. సో మీరు లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ Jenkins. సో దట్స్ వై ద పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ Jenkins ఫర్ CI/CD, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ పర్పస్. ఓకే, అసలు ఎందుకు వాడాలి ఇదంతా? మనిషి ఆల్రెడీ నేను ఉన్నాను కదా, నాన్ జే మోడ్లో చేసేస్తాను కదా అంటే, నువ్వు లేవండి, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు. టెస్ట్ ఎప్పుడు రన్ చేయాలి? midnight 12కి రన్ చేయాలి, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. ఓకే, 9కి లేదా 8కి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. ఓకే, 12కి టెస్ట్ రన్ చేయాలి. అప్పుడు ఎవడు రన్ చేస్తారు? 12కి ఎవడైతే షిఫ్ట్లో ఉంటాడో, సో వాడికి చెప్తే సో హీ విల్ రన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఏం చేస్తాడు వాడు? మీరు బిల్డ్ అంతా కాన్ఫిగర్ చేసి అన్నీ ఇచ్చేస్తే వాడు, అరే బాబు బిల్డ్ నౌ మీద క్లిక్ చేయంటే he will go to that particular project and he will click on the build now. That's all. The test it will go. అంతే. సో ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం సో Jenkins అనేది వాడతాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కామన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏం జరుగుతుంది అని. యూ కెన్ సీ సో 90% రెస్పాన్స్ టైమ్, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్, మీడియం రెస్పాన్స్ టైమ్స్, ఎర్రర్స్. క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ రిపోర్ట్, యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్స్, యూ కెన్ సీ ద స్టాటిస్టిక్స్. లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఏమేమి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి అవి కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ +700 ఏంటి, +2 ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్లస్ ఉందంటే సో లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్తో పోల్చినప్పుడు 700 పెరిగాయి అని అర్థం. మైనస్ ఉంటే డిక్రీజ్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇదేం చేస్తుంది? కంపారిజన్ దేంతో కంపేర్ చేస్తుంది? కంపారిజన్ విత్ ద ప్రీవియస్ బిల్డ్. మీరు ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన బిల్డ్తో స్టాటిస్టిక్స్తో కంపేర్ చేస్తూ ఉంది. ప్లస్ ఉంటే పెరిగాయి అని అర్థం. ఓకే, మైనస్ ఉందంటే తగ్గింది అని అర్థం. సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్. యా, సో కమింగ్ టు బ్యాక్ టు డాష్ బోర్డ్. సో డాష్ బోర్డ్కి రండి. సో డాష్ బోర్డ్లో మనం ఏం చేస్తాం? సాఫ్రా పేపర్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ స్టేటస్. మీరు ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు దాని స్టేటస్ అంతా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్, క్లిక్ ఆన్ ద చేంజెస్, యూ కెన్ సీ ద చేంజెస్ అండ్ ఆల్. మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసి ఉంటే మీరు ఈ చేంజెస్ కింద మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, వర్క్ స్పేస్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద వర్క్ స్పేస్, యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ JMeter by default it will generate the logs. So those logs you can see here in the workspace. Build now, you already know that. Okay, if you want to execute your test, click on the build now, the test will be executed. If you want to if you want to configure your job and all, so just click on this gear icon, configure.
If you want to configure, you just click on the configure so that you can configure your statistics and all here. మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి, ఓకే, JTL నేమ్ మార్చుకోవాలి, ఇక్కడికి వచ్చి మార్చుకోవచ్చు. లేదా స్క్రిప్ట్ మార్చాలి, స్క్రిప్ట్ మారింది, లొకేషన్ మారింది, యూ కెన్ చేంజ్ ద లొకేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, JTL పేరు మారితే ఇక్కడ కూడా మార్చాలి. ఓకే, సో అలాంటి మీకు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఎస్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ యువర్ సెట్టింగ్స్ హియర్. ఓకే, కాన్ఫిగర్ మీద క్లిక్ చేసి చేసుకోవచ్చు. If you want to delete your project, you click on this delete project, that's all. That project will be deleted. Okay, if you want to see the performance reports and all, click on the performance trend. Okay, so that you can see the performance reports and all. Okay, so next one is rename. If you click on the rename, so you can rename to your project. మీ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మీరు ప్రాజెక్ట్ పేరు నేను సాఫ్రా పే పర్ఫ్ అని ఇచ్చాను. ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్, సో యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ పర్ఫ్ అండర్ స్కోర్ సాఫ్రా, పర్ఫ్ అండర్ స్కోర్ సాఫ్రా పే. Just click on the rename, so it will be renamed. You can see on the top corner you can see perf underscore saffra pay, you can see. So that is the way how you can use the options all over here. Okay, so this is about Jenkins, how you can create a job, how you can configure your job, how you can run your test from Jenkins, and how you can generate the report, and how you can see the report in the Jenkins. Okay, so I will share one document with you on this Jenkins. You just go through step by step. So including the screenshots I have been included in that report. Okay, so దాన్ని చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే, సో అందరూ వాడాలని ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షనల్ టూల్. సో మీ ప్రాజెక్ట్లో వాడుతున్నారు అంటే ఎస్, సో దిస్ విల్ బీ యాడ్ ఆన్ టు యూ, మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. వాడట్లేదు అనుకోండి, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో అందరూ వాడాలని ఏం లేదు. సమ్ పీపుల్ దే విల్ యూజ్ అండ్ సమ్ పీపుల్ దే కెన్ నాట్ యూజ్. ఈ టిక్ మార్క్లు ఏంటి అంటే, మీ బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఇన్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. మీ బిల్డ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో దట్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, రెడ్ కలర్లో చూపెడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రీన్ కలర్ మార్క్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జెన్కిన్స్. ఓకే, and finally, so I need to show the report. Okay, so I'll show you the report now. So this is the report. ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనము? సో వన్స్ ద టెస్ట్ గాట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో వన్స్ ద టెస్ట్ గాట్ కంప్లీటెడ్, సో వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ రిపోర్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మై అప్లికేషన్. సో మై అప్లికేషన్ ఈజ్ హియర్, యూ కెన్ సీ Nexo TMS. Okay, so Nexo TMS is my application, and you can see here Nexo TMS performance test execution I have been written over there. So performance test execution was done for 100 virtual users. 100 మంది యూజర్లతో ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఎంతసేపు రన్ చేశాను? ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ద 30 minutes. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను? సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్ 11/12/2021 లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను? ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ APIs. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ APIs మనం ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ APIs మనకి ఏమున్నాయి? సో కంట్రీ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అనేది రెండు APIs. లైక్ ద సిమిలర్ వే, so in my application I have these many number of APIs like acquirer parameter, application parameter, update management, so on. So I do have, so వాటిని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. అదే మీరైతే మన విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం కంట్రీ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కరెన్సీ, సో అలాగా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ observations. What is the observations you have been identified during the run? So those observations I have been included in the tabular format. Okay, number of samples నాకు ఎన్ని వచ్చాయి? ఓకే, మీరు మీటర్లోకి వెళ్తే here you can see in the aggregate report number of samples ఎన్ని వచ్చాయి, total average response time ఎంత, 90% response time ఎంత, throughput ఎంత, error percentage ఎంత. So these details and all you need to capture from here and you need to show that in the report. Okay, see number of samples ఎన్ని వచ్చాయి, error percentage 0, average response time, minimum response time, maximum response time, TPS is nothing but throughput, transactions per second ఎంత వచ్చింది. So those details and all I have been mentioned over here. Okay, see నా SLA ప్రకారము 99% ఎంత ఉండాలి? 3 seconds కన్నా తక్కువ ఉండాలి మాకి. ఓకే, సో 3 seconds కన్నా తక్కువ ఉండాలి, కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది? 3 seconds కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది. సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాశాను. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు కంపేర్ అవర్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద SLA. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు కంపేర్ దట్ విత్ SLA. ఇక్కడ 99% ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో 99% ఎంత ఉంది? ఇక్కడ
1190 అంటే 1 సెకండ్ ఉంది. లెట్ us assume 99 పర్సెంటైల్ యాక్సెప్టబుల్ రెస్పాన్స్ టైం యాక్సెప్టబుల్ అప్ టు 1 సెకండ్ ఓన్లీ. 1 సెకండ్ వరకే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1.1 సెకండ్స్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 1.2 సెకండ్స్ ఉంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రైజ్ దట్ పాయింట్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ద రిపోర్ట్లో మీరు రైజ్ చేయొచ్చు. 99 పర్సెంటైల్ response times reported as over 1 second, so which is high if compared with the industry standards or with the SLA అని మీరు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, and you can see here the CPU utilization is very high for my application. So CPU utilization is consumed like 95%. You can see here in the screenshot 95% is there. Okay, let me zoom it. So 95% ఉంది. So that is not acceptable. My server is a Linux mission, acceptable up to 90%. Therefore 95 ఉంది కాబట్టి I have written that particular statement over here. 95% ఉంది అని రాశాను. CPU utilization okay reported as 95%, so it is high. So then proof ఏంటి? Screenshot is the proof. So I have taken the screenshot and I have included over here in the report. 95% వచ్చింది, అది కరెక్ట్ కాదు అని పెట్టాను. Okay, so I have taken the GC dump logs and all. I have been analyzed that logs and రాశాను ఇక్కడ. Okay, see థ్రెడ్స్ తీసుకున్నాను, థ్రెడ్ డంప్ తీసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ 70 థ్రెడ్స్ ఆర్ బ్లాకింగ్. సో నేను చెప్పాను బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ వస్తాయి. 70 థ్రెడ్స్ ఆర్ బ్లాకింగ్ హియర్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ హియర్. 70 థ్రెడ్స్ బ్లాక్ అయినాయి మనకి. సో ఆ థ్రెడ్స్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఆ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వాడికి మెయిల్ చేస్తాం. ఓకే బాబు 70 బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, చూడమ్మా ఇది రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అని వాళ్ళకు మెయిల్ చేస్తాం. తర్వాత స్లో కాల్స్. వాట్ ఈస్ ది స్లో కాల్ అండ్ ఆల్? వేర్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ద స్లో కాల్స్ అండ్ ఆల్, స్లో మెథడ్స్ అండ్ ఆల్. సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ ద యాప్ డైనమిక్స్. See, I have been identify the slow methods and all. Okay, which is taking high in response time. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకునే వాటిని నేను కాల్స్ అన్నింటిని ఎక్కడి నుంచి ఐడెంటిఫై చేశాను. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ ద యాప్ డైనమిక్స్. నేను చూపించాను, మనం కాల్ గ్రాఫ్ అవన్నీ చూసాం. ఓకే, నాట్ నిన్న మొన్న. సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ how we can drill down the things and all. See, I have taken the details and I have been included over here. So which method, which class, see, ఏ మెథడు, ఏ క్లాసు, ఎంత టైం తీసుకుంటా ఉంది. ఓకే, సో ఏ మెథడు, ఏ థ్రెడ్ ఐడీలు కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఏ థ్రెడ్స్ బ్లాక్ అవుతున్నాయి ఆ థ్రెడ్ ఐడి కూడా చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. HTTP NIO 7056 EXE81 84 15 34. You can see many threads are blocking over there. So that information I have been captured from the app dynamics and it is showing over here. Slow call 2, okay, slow call 3. సో ఇలాగా ఎన్ని స్లో కాల్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్లో కాల్స్ నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఐ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, సో TPS, యూ కెన్ సీ హియర్ TPS వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఓన్లీ 57.91%. మనకి TPS ఎంత వచ్చింది? 57% వచ్చింది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో ఎందుకు? యాజ్ పర్ ద SLA, సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు 500 TPS. మేము ఎంతకు రీచ్ అవ్వాలా? 500 TPS మాకు రావాలి. బట్ మాకు ఎంత వచ్చింది? 57 మాత్రమే వచ్చింది. సో దేర్ ఫార్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ లైక్, సో TPS వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ లైక్ 57.9% ఉంది. సో విచ్ ఈజ్ లెస్ ఇఫ్ కంపేర్డ్ విత్ ద బెంచ్ మార్క్. సో మేము మా SLAతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంది అనే పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది? యూ కెన్ సీ ఓవర్ 30% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ స్లోలీ. 30% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ TPS ఈజ్ డిక్రీజింగ్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగిపోయినాయి అంటే TPS అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాట్స్ వై సో వీఆర్ సీయింగ్ లో ఇన్ TPS. సో ఎక్కడి నుంచి నువ్వు చెప్తున్నావు 30% అన్నావు, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ దట్? సో ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. సో ఫ్రమ్ వేర్ యూ గాట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్? ఫ్రమ్ ద యాప్ డైనమిక్స్ యూ గాట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్. మీ డాష్బోర్డ్లో చూస్తే రైట్ సైడ్లో ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. 30% అన్నావు, ఎక్కడుంది 30%? ఇక్కడ లేదే. అంటే స్లో ఈజ్ 18.6%, వెరీ స్లో ఈజ్ 14.7%. యాడ్ దీస్ టూ, యూ కెన్ గెట్ అరౌండ్ 32-33%. ఓకే, సో 30% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వెరీ స్లోలీ. ఓకే, సో ఇంకా ఏం రాశాను? ఐడెంటిఫైడ్ టైమ్డ్ వెయిటింగ్ స్టేట్ థ్రెడ్స్ అని రాశాను. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఎక్కడిది? సో ఐడెంటిఫైడ్ టైమ్డ్ వెయిటింగ్ స్టేట్ థ్రెడ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో థ్రెడ్ కంటెన్షన్, బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అవుతున్నాయి.
4 టైమ్స్ రన్ చేశాను. టెస్ట్ ఎన్నిసార్లు రన్ చేశాను? 4 టైమ్స్ రన్ చేశాను. 4 టైమ్స్ రన్ చేస్తే కూడా ఐ హ్యావ్ సీన్ ద సేమ్ బిహేవియర్. ఓకే, సేమ్ అలాగే టీపీఎస్ వస్తూ ఉంది. దేర్ ఈజ్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద టీపీఎస్ అని చెప్పాను. సో దిస్ ఈస్ ద కంపారిజన్ రిపోర్ట్. సో బిల్డ్ టు బిల్డ్ ఏం చెప్పాను ఇందాక మనము జెన్కిన్స్లో వాడేటప్పుడు చెప్పాను. సో బిల్డ్ టు బిల్డ్ మనం కంపారిజన్ చేస్తాము అని, ఇలాగ మాన్యువల్గా కంపేర్ చేసుకోవాలి మనం. యాక్చువల్గా టీపీఎస్ ఎంత వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, సో ఎంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఓకే ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఆ డేట్లు మొత్తం మనం ఇట్లా మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి. సో అదే మనం జెన్కిన్స్లో అనుకోండి, సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ఏ సేమ్ పేజ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మాన్యువల్గా ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం టెస్ట్, ఎంత టీపీఎస్ వచ్చింది, టీపీఎస్ పెరిగిందా లేదా, ఓకే టెస్ట్ అనేది ఎంతసేపు రన్ చేసావు, ఎంతమంది యూజర్లతో రన్ చేసావు, ఓకే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అంటే ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ బీన్ included in the report. And finally I have included the summary report as well, HTML report. In the HTML report you can see statistics, right? So high level summary you can see, so that I have been included over here. Okay, so ila untundi report. So this is the way how you can prepare the report and all. So actually this is my own template, so which I have been prepared for my application. నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న టెంప్లెట్. ఓకే, ఎవడైనా ఇలాగే చేస్తారు, బట్ ద ఫార్మేట్ ఇట్ మే చేంజ్. ఫార్మేట్ అనేది ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కో ఫార్మేట్ ఫాలో అవుతారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ టు యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ టు యువర్ లీడ్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయమని మీకు చెప్తారో మీరు వాళ్ళని అడగండి. ఓకే, ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ శాంపుల్ రిపోర్ట్ ఆర్ టెంప్లెట్. Okay, so therefore they will share you the template with you. According to that template, so you need to update your statistics and all. ఓకే, వాడిచ్చిన టెంప్లెట్ ప్రకారం మీరు అప్డేట్ చేయాలి. లేదు వాడి రిపోర్ట్ ఏమీ లేదు, శాంపుల్ లేదన్నాడు, సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ టెంప్లెట్ విత్ యూ. సో కీప్ దిస్ టెంప్లెట్ విత్ యూ. సో బై ఫాలోయింగ్ దిస్ టెంప్లెట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దట్ రిపోర్ట్ విత్ యువర్ టీమ్. ఓకే, మీ టీంతో మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు. So that is how you can prepare the report and how the report look like. Report అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ద రన్, మీరు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారో అవన్నీ రాసుకోవచ్చు మీరు అండర్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద గ్రాఫ్, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద స్లో కాల్, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద స్లో మెథడ్స్, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద డీబీ క్వైరీస్, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ లైక్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్. మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఇన్ మై ఎగ్జిక్యూషన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఎనీ ఎర్రర్స్, 0 ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ మై రిపోర్ట్. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ యాజ్ వెల్. మీ రిపోర్ట్లో ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ కూడా పెట్టచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, yeah, so anything from your end, yeah, so you can ask me now. So almost I have been covered, not almost like 100% I have been covered. Okay, so I'm stopping the recording.